தான் போட்டு ஹலோ கைஸ், வாங்க வாங்க எல்லாரும் வாங்க. லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணிட்டு, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு, ஷேர் பண்ணாதவங்க ஷேரும் பண்ணிட்டு பாருங்க. தேங்க்யூ. டேய் என் வாய்ஸை கேட்கறது எனக்கே கண்டுறாங்க. ஷிட். சீக்கிரம் கேசிடியை முடிக்கணுன்ற தாட்டுக்கு வந்திருக்கேன். அப்படியே செஞ்சிருச்சிட்டான். எந்திரிப்பானான்னு தெரியலையே. சரி சரி சரி, ஏண்ணே கோவப்படுறீங்க? இந்த பக்கம் வாங்க, இங்கே வா. What are you doing here? வா வா, வெளியே வெளியே. டீம் லேக்கா? சூப்பர் ப்ரோ. ஒரு பிரச்சனையாக வருது எனக்கு. 6 மணி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணணும். என்னடா உனக்கு பிரச்சனை? மர்டரா? இது எப்ப பண்ணாது? எப்பயோ பண்ண மர்டருக்கு இப்போ வந்து பிடிக்கிறானே. ஆரம்பமே அற்புதமா இருக்கு. ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்க ஒரே தடவை. ஒரே நிமிஷம், எனக்கு லேக் ஆகல. என்ன பண்றது ப்ரோ? இந்த ஓபிஎஸ் குப்பையில போட்டு நல்ல ஸ்ட்ரீம் லேப் சேர்த்து பார்க்கணும். ஓபிஎஸ் நல்லா தான் இருந்துச்சு ஒரு நாள். நான் ஏதாவது தான் சம்பவம் பண்ணுவேன். மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டு இல்லை கேம் ஆஃப் பண்ணிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கேன். இப்போ இதுகளே சதி பண்ண ஆரம்பிச்சு. யூடியூப் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். எனக்கு இது வேணும். ஏய், நீ ஏன்டா பார்க்குற? ஒரு பொருளை திட்டிக்கலான்னு பார்க்குறேன், விட மாட்டேறாங்க. சண்டை. Don't think I can't see you. I'm just passing through. Keep up the good work, Master Guard. I do what I can. We need it now more than ever. சரி, கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்கடா. 10 மணி வரைக்கும் ஓட்டும் வந்துடுவானுங்க. ஒரு சின்ன பொருள் வாங்கணும் ஸ்வாடு செய்யறதுக்கு. இப்போ அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு கிராஃப்டிங்கில் போயிட்டு இந்த ஸ்வாடு பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணும்? ஹார்னடு ஸ்வாடு கார்டு வேணுமா? அது வந்துட்டு இருக்கா ஐயா உங்ககிட்ட? ஹார்னடு ஸ்வாடு கார்டு இருக்கா? வச்சிருந்தா நல்லா. அது எங்கடா போய் தேடுவேன்? சரி ஓகே, அது கிடக்கட்டும். ஒரு சைடு மிஷன் முடிக்கலாம் பார்த்தேன். என்னை வந்து இந்த யூனிவர்ஸ் மெயின் மிஷன் முடிக்கிறதுக்கு புஷ் பண்ணுறானுங்க. ஸோ அந்த சைடு மிஷனில் இதோ இது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். மெயின் மிஷன் போவோம். இன்னொன்று
ஓகே போகலாம் என்னோட இன்சியன் ஆர்மரில் போகிறேன். என்ன பொருள்? Right. I found out all I could. I reckon I'm as ready for the trial as I'll ever be. My word, you're bristling with confidence. We still have some time, so calm down or you'll give yourself a fit. In the meantime, I'll go and get everything ready. Hey, எவ்வளோ நேரம் இருக்கு? Well then, gentlemen. Read the book of poison. ஐயோ ஆல்ரெடி பண்ணிட்டேனே. ஓ சாரி கைஸ் இன்னொரு ஒரே ஒரு லோட் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன். புக்கை ரீட் பண்ணனே நான். மூசாவை காப்பாற்ற முடியாமல் போயிருப்போம். சின்ன பையன் நம்ம பையன் ஆகிட்டான். பாய்சனுக்குலாம் புக் வச்சிருக்காங்கடா இந்த கேம்ல. என்னடா இது? எல்லா பேஜையும் திருப்பி பார்க்கணுமோ? அவ்வளோதான் வாங்க. எல்லா பேஜையும் திருப்பி பார்க்கறதுக்கு ஒரு இது வேற. ஸோ திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாதுன்னு நினைக்கிறேன், சொல்கிறேன். அதாவது இந்த கேம்ப் உள்ள இருக்க ஆளுங்களே முக்கியமான ஆள் ஒருத்தனை போட்டானுங்க. அவனை ஆனால் காப்பாற்றிருக்க முடியும். ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போகும்போது ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சு பாய்சன் கொடுத்து கொண்டாங்க அவனை. இவன் தான் அந்த டாக்டர், இவன் தான் கொண்டான்னு சொல்லி ஒருத்தன் அக்யூஸ் பண்ணியிருக்கான். ஆனால் இவன் என்ன பண்ணியிருக்கான், என்கிட்ட ஒரு மிஷின் கொடுத்துருக்கான். இவன்கிட்ட என்னோட வீட்டில் வந்து ஒரு புக் இருக்கு, பாய்சன் புக்கு. அவனுக்கு இருக்க சிம்டம்ஸை வச்சு என்ன பாய்சன் கண்டுபிடிச்சிட்டான்னு சொன்னான். ஓகே அதான் கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்திருக்கேன், சொல்லியிருக்கேன். கிஸ் ஆஃப் டெத்னு ஒரு பாய்சன். இவனை காப்பாற்றணும்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஹெல்ப் பண்ணுவான். ஐ ஃபீல் better start searching fast, hadn't I? You said that the suspects are Grozav, Kreo, and the 2 guards. This won't take long. Wait a moment. There is something I must tell you. Of course. First, you should know that I am grateful for what you are doing. Were it not for your investigation, I probably would not be standing here. Guys, racist இருக்காதீங்க. It is strange. கொஞ்சம் ஆப்பிரிக்கன் guy. The people here have been sitting around doing nothing. Then suddenly you turn up and everything is turned upside down. You have done more in a few days than others. That's a good thing, isn't it? Of course it is. I'm only saying that I find it very, very strange. தேகப்படுறான்டா இவன். Not right. Much enough. I'll try to trust you. Maybe I'm not King Sigismund's most ardent supporter. I knew it. I could tell straight away that you were clever. So இப்போ இந்த சிகிஸ்மன்ன்ற வந்து 2 கிங் இருக்காங்க. இல்ல ஒரு கிங் இருக்கான் வின்சஸ்லஸ். இந்த சிகிஸ்மன்ற வந்து வேற ஏரியால இருந்து இந்த இடத்த வந்து பிடிச்சிட்டான். அவனோட கேம்ப்ல தான் இப்போ நம்ம பையா வந்திருக்கோம். ஓகே, இங்க இருக்க எல்லாரும் அவனுக்கு சப்போர்ட்டர், நம்ம மட்டும் ஆடுவான். Others in this camp. You're pleased? Aren't you a courtier of his? It was not my first choice. Or do you think I long to spend half my life in some dirty tent? How did you come to be in Sigismund's court? ஓ இவனும் அகைன்ஸ்ட் போல அவனுக்கு சைலண்டா இருந்திருக்கானுங்க. I once served Sultan Bayezid. Although the Osmans are not that welcoming to my people, Black Ship. The Sultan at the time received envoys from all over the world, so I was useful. But soon after, we found ourselves at war with Tumor and his Golden Horde. Luckily, that is. என்ன ரெசிஸ்டன்ட் சொல்லிராதீங்கயா. It was around then that Sigismund's messenger
came to see the Sultan. And I managed to persuade the Sultan to send me to Hungary as a goodwill gesture. I am sure you understand that I did not want to wait for Timur's savages to cut my head off. But let us just say that King Sigismund did not show me the respect my position is worthy of. Instead of making me his counselor and physician, he sent me here. Well, you could go elsewhere if you எங்க don't கூட like வந்து it. ஜாயின் பண்ணிக்கிறியா? I know a few people who would value someone like you. I am grateful to you, my friend. But I must refuse. I have had many experiences in life and come out of them alive. And do you know why? Because I am a total coward. And not just that, அவனே கோவர்ட்னு I சொல்றான். am duly proud of it. I would be very Adapted. happy to get away from here and perhaps even return home, but only when I am sure I will survive the journey. So I think it will be best if we each go our own way. You know nothing. I know. In this conversation, I better go and search the good luck. ஓகே ஓகே. இப்போ இவனும் சிகஸ்மென்ட்ஸுக்கு அகைன்ஸ்ட் தான். ஆனால் நம்ம கேங்கில் ஜாயின் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு பார்க்குறேன். இவன் வந்து இல்லை நான் என் ஹோம் டவுனுக்கே போகிறேன்றான். பட் ஜஸ்ட் கெட் எஃபோர்ட். இப்போ என்ன போட்டிருக்குங்க? என்ன போட்டிருக்கு? படி சர்ச் மோஸ்ட் அசிஸ்டன்ட்டு சரி பண்ணுவோம். For pain, exhaustion, fever, all healing remedies. I wouldn't mind a piece of that. இதனோட ட்ராவலில் யூஸ் பண்ண பொருட்கள் வேணாம். லாக் பிக் அவன் முன்னாடி ஓப்பன் பண்ணால் செருப்பால் அடிச்சிருவான். இங்கே தான் உட்காந்துருக்கான். Beautiful, but empty. No poison. No, there's nothing here. Moose is definitely not to blame. டீக்கு அப்புறம் 6, அதுக்கப்புறம் Ugh, stinks of vomit. வாமிட் இருக்கலாம். எங்கே எடுத்து வச்சிருக்கான் அவன்? I doubt that pair of drunks could have killed Chertan even if they wanted to. Just a broom. இதை விட்டா நான் எவிடன்ஸை விட்டுறாதரா. இதை ஓப்பன் பண்ணு. இதை எடுத்துக்கோ. என்ன வரட்டா? Nothing out of the ordinary. Nails. Is Kreo planning on building a cottage instead of a tent? But they're covered in some kind of dirt. Oak. And dry as a bone. எதுக்கு இதெல்லாம் வச்சிருக்கான்? ஓ சேவாதா? The water smells of flowers of some kind. Like roses? Hold on. Nails, rose water, oak bark. They're all used to brew Kiss of Death. போலாம். ஆறு. தண்ணியில் இருந்து You shouldn't be walking around by yourself. போட்டு தள்ளிடுவேன். He's the camp commander, but it looks like a pauper lives here. I reckon Grozov's fallen on hard times. Grozov doesn't strike me as a keen reader. Now that's valerian, I believe. It helps relieve pain, but it's also used to make dollmaker potion. But Chertan was poisoned with Kiss of Death. Or was he? ரைட். என்னையா என்னை திரும்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறீங்க? கிஸ் ஆஃப் டெத் தானே பாய்சன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது மேலே. எங்கடா அந்த புக்கு?
எக்ஸாமுக்கே படிக்க மாட்டேன்டா, இதில் வந்து படிக்க வைக்கிறீங்களா? டால் மேக்கர். இது வந்து if you need replace your supply, prepare yourself with stock liquor, handful of valerian, twice as much as herb bearers. Remember, however, not to boil the valerian இருக்கு. ஓகே, போட்டிருக்கான். ஓ வெயிட், ஐயோ அதுக்குள்ளே என்ன க்ளோஸ் பண்ணேன் நான். சரி, டம்பாக். இருக்கு. Walking around by yourself, awful things happen. If you want to make this poison, take a new clay pot, put a handful of red copper, half a bottle of strong water, arsenic, oak bark, rose water inside, boil it all, test it with iron nail. Iron nail வந்து மடியா மாறுச்சுன்னா you will know how cooked enough. இதுதான் kiss of death தான், பொழந்துருவோம். What a nice... Right, I found out all I could. I reckon I'm as ready for the trial as I'll ever be. My word, you're bristling with confidence. We still have some time, so calm down or you'll give yourself a fit. In the meantime, I'll go and get everything ready. Okay, uncle. ஆனால் புழகிறோம், நம்மாலேயே போட யோசிக்கிறான். போடுறான். Well then, gentlemen, I understood from your letter roughly what happened, and I trust we can settle the matter quickly and quietly. But before we get started, I have to say you've disappointed me, Sir Grosov. King Sigismund placed his trust in you, but you don't seem to be up to the task. That's not true. I took a few tattered tents and turned them into a proper military camp. Everything here is as it should be. Only your soldiers seem to die from time to time, eh? There are always problems, but as you can see, I can deal with them. We caught Musa of Mali in the act. You just need to pronounce judgment. Musa is innocent. Christ, Henry, be quiet. And who might you be? That is Henry, sir. One of my best soldiers. He just doesn't know when to keep his mouth shut. Let him speak then. I'm sure he has something very important to tell us. Tell me, lad, why is Musa innocent? பரவாயில்லையே, நல்லா இருக்கான். நான் பேசுறதெல்லாம் கேட்குறேன், என்னோட ஒப்பீனியனும். வெரி ஹார்டுனா எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸு? ஸோ பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். I think very hard will work. Papa. Sir, people don't murder each other for no reason. They murder mostly for revenge or profit. And Musa had no motive. You can ask everyone in the camp. Okay, success. Musa never had any quarrel with Chertan. But if it wasn't Musa, who did kill Chertan? Chertan was killed by the camp commander, Grozav of Boromlaka. What? You scum! How dare you? Silence! You aren't going to let this peasant insult me, are you, sir? You should cut him down to size. That can wait. First, I want to know how he came up with this insolent claim. And start at the beginning. What happened that night by the powder store, by your reckoning? So Grozav was most likely trying to steal black powder. It's very valuable, and often gets stolen, I've heard. But Chertan caught him in the act. There was a fight, and that's how it ended. Me? Stealing? What are you talking about? You're a fool. You're a fool. Stealing? 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 Stealing?
ஐயோ எதே அழுத்துட்டேன். What impudence! What do you base this on? There was powder scattered all over the storeroom floor. Chertan disturbed Sir Grozov, then he spilt the powder. I've had enough of this. Another word and I'll have your tongue cut out. But Sir Grozov, why are you getting so worked up over this simple fellow? You don't have anything to do you? Me? Of course not. See then? மாட்டிக்கிட்டான் We முழிச்சுக்கிட்டு shall இருக்கான். continue. What happened next? You carried Cherton to the infirmary? Isn't that right, Sir Musa? Yes, sir. There, I gave him wine to drink, and I prepared to stitch his wounds, but he died before I could. It seems someone poisoned the poor fella. My guess is Grozov coated the weapon with poison. How else could he have poisoned him so quickly? Sir Grozov, such base practices are not worthy of a knight. Why are you all still listening to that dung grubber? Where would I get hold of poison? You brewed it up yourself. I found lots of valerian in your tent, which is used to make dollmaker potion. And that's exactly what was used to kill Chertan, sir. That's enough. You'll die, you liar. Silence! I've heard more than enough. Sir Grozov, you will come with me. Me? The king will not stand for wrongdoing among his nobles. That must be punished. But I didn't do anything. Don't make this harder than it need be. Keep away from me. Calm now, sir. Calm down. Shut up, you worm. It's all your fault anyway. I won't let you put this on me. You hear? Go to hell. Ah! 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 ஓகே Well, Sir வந்துட்டோம். One problem is cleared up, and another one takes its place. I wouldn't say that. We've rid the king of one idiot. It's just a pity Cherton had to die because of it. And I apologize to you, Sir Musa, for the unpleasantness you suffered. Yes, we My head will remain succeeded. on my shoulders. That is the main thing. What will happen to the camp now? That is not your concern. I will personally take command. You just get rid of the corpse and clear out the royal tent for me. With pleasure. We won't be staying long anyway, will we, Henry? As you command, sir. Then I do command, soldier. Go and pack. Have I got time to stop by the baths? There's something I need to sort out there. All right, but hurry. I don't intend to make the journey in the dark just because you want to dip your wick one last time. போயிடலாம். கேத்தரினை பார்க்க போகிறோம். கேத்தரின் coming for you. டேய் என்னடா இது இப்படியாடா பார்க் பண்ணீங்க? தாண்டி போண்டா. இந்த பக்கமா அந்த பக்கமா? இந்த பக்கம். Don't you dare cause any trouble. Don't worry. I'm a saint. Oh wait. Bad reputation. பாத் ஹவுஸ் போயிட்டு ஜாலியாக ஒரு ஹாட் பாத் எடுத்துட்டு ஜாலி பண்ணிட்டு வருவோம் கேத்தரினோட. Kathy, what you are doing, Kathy? It's happening. The Praggers are leaving for Sedlets. At last, I won't have to wash the humans' asses anymore. Tell Zizka everything, so they're ready for the ambush. I will. But be careful once it all starts. I wouldn't want Dry Devil blowing your brains out by mistake. Greetings. ஓகே இப்போ போகலாம் வாங்க.
Don't think I can't see you. Relax. I'm not doing anything wrong. Everything all right, sister? Ahora. Mali, familia. அவ்வளோதான் இவனுக்கிட்டலாம் பேச முடியாது இவன்ட்ட If only the king had more men. You're in luck. But get a move on. I'll try to get you one more day. One saved. Nice. All right, I'm ready. We can get out. The sooner the better. Good. Deserters, traitors, murders. But the really heavy shit is still ahead of us. I can't imagine how I'm going to explain to the king that Sir Grozov, who he personally put in charge of his soldiers, is a murderer. Well, maybe it won't be so bad, and Sir Stibor will back you up. I heard Sigismund wasn't too fond of Grozov. It's just he can't say it openly because the other nobles wouldn't like it. Well, let's leave it be now. Otherwise we won't get out of here before dark. Said let's await! So the devil jumps in from behind a tree. But Pa, who's already got his blood up, just grabs him by the arms, wrestles him to the ground, and then starts giving the devil. நான் மட்டும் ப்ளூ கலர் போட்டிருக்கேன் கண்டுபிடிச்சிடறானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ மீன் என்ன இல்லாமல் மற்றவங்க ஷூட் பண்ணுவாங்க எனக்கு என்னையே போட்டுற போகிறானுங்க. பாய்ஸ் ரெடி ஆகிட்டீங்களா? போட்டுருங்க, எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன் தனியாக. ஓடு என்னடா அது? வா போர் வெடிக்குது. நம்ம ஃபைட். கத்தி பிடிச்சு கையில் கத்தி இருக்கா? ஸ்வாட் இருக்கா? செத்துப்போ செத்துப்போ. இருங்கடா இருங்கடா, ஐயோ ஒடுங்கடா. என்ன இந்த எல்லா சைடும் அடிச்சா என்னடா பண்ண? ஆ சொல்லிட்டேன். ஓகே, அடுத்தது ஐ திங்க் By God's will, die! நைஸ், ஓடிட்டானா அவன்? Ganging up on one man? Coward! Kurwa! அவ்வளோதான், முடிச்சிட்டோம். நைஸ். என்னடா 4 அடி அடிச்சிட்டானுங்க லைனா. இருங்கடா, வேண்டேஜ் புத்தல சுற்றிட்டு வரேன். மேரிகோல்டு மேரிகோல்டு. வெல் டன் மை பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டான். எங்கேயா திருடிட்டு வரேன். இவனுங்கெல்லாம் திருடுறானுங்க. இது வேணாம், இது வேணாம். நல்ல ஆளாக பார்த்து திருடணுன்னா நிறைய கிடைக்கும். நல்ல ஆளை நான் எங்கடா போய் தருவேன்? எடுத்துட்டானுங்க பாக்கெட்டில் இருந்தது.
அவ்வளோதான், போவோம். ரிஸ்கா போலாமா? What's the matter? It just doesn't seem right, what we did to those people. Not people, the enemy. Remember that. Trust me, you'll sleep a lot better. By the way, who's that fella over there? The one who fought on our side? He's called Kreo. We met in the camp, but I've no idea why he fought against his own people. So go and fucking ask him, would you? Now that he knows about us, he could pose a threat. And another thing, Brabant has already brought up his இவன் தான் ஸ்பையா promised இருக்குமோ reinforcements. அந்த க்ரோ? What they like. Well, maybe. you'll see for yourself. But now, we have to get out of here first. Yeah, the sooner we make ourselves scarce, the better. To the task, then. போலாம். கேனான திருடிட்டு ஓடுறோம் நம்ம ஏரியாக்கு. Seems like we poked a hornet's nest with that Dancing ambush, with the eh? devil. We did. Bah, That means the really. Devil's Den won't be safe much longer. Another reason not to stick around there and attack Malashov. Well, we're in luck. Ada's just returned from a scouting mission, and he says von Burkov's at the castle. And what about Brabant's men? You were saying you don't like the look of them. I just don't trust them somehow. But I'll admit that Frenchman surprised me. They're no greenhorns. We'll see how they fare in battle. Indeed we will. We'll soon get going. Get ready, and then we'll plan what's next. ஓகே, பிளான் பண்ண போகிறோம், சம்பவம் பண்ண போகிறோம், ஒரு கேஸ்டில் அடிக்க போகிறோம். கேஸ்டில் கழுவிட்டு இவன்கா அவன் எங்கடா? கேம்பே கிரியேட் பண்ணிட்டீங்களா? வர்ற மாதிரி பைக்கு யாரு? ஒரு ஷோ ரைடர் அவன் யாரு? How have you been getting on? Well, I finally got my shit together. A nice, big, solid one. Are you better? That's what I just said. Anyway, do you think I'd miss out on the chance to hack a chunk of it? You're not the only one. After what he did to Samuel's people. I'm more pissed off about how he handed our arses and he chased us off like rabbits. Yeah, fuck that. How could von Burgov have found out about our meeting in Raborsh? Could someone have betrayed us? I don't know. But there's no point in trying to figure it out. It wasn't any of the captured lords. And if any of their men talked, we'll never know Acer now. double இருக்கு. Did Zizka tell you how he plans to attack Malashov? I think it's obvious. We have to lure von Bergau into a trap, then quietly grab him. Then what do we need that cannon for? In case our ruse doesn't go according to plan. Oh, But I'm they itching plan to B. fire that fucking contraption. These toys that use gunpowder pretty much even the odds. But they cost as much as a virgin whore. Aye, if we'd had one of them fat beauties with us at Snoimo, that would have been something. ஏய் இங்கேன்ட்டு இருக்கானுங்க. Excuse me, but I'd like to ask you how many men you... Meine Truppe ist nicht groß, but for your purposes, I think it will. Außer den Leuten here in the camp, I also have Soldaten nearby, and if need be, they will go with us. So wir werden abwarten, according to what Hauptmann Schischka says. What did you agree with Goodman Brabant? Enough to risk meinen Hals, my neck, for half of the reward in coin in advance and half in booty on the spot. You pay for any losses after. If your plan fails, you shall pay us the rest of the money. So you already know what the plan is. ஓகே காசு கொடுத்து இவனை கூட்டு You வந்திருக்கானுங்க. want to பிளான் capture some small fortress. You get inside, we take care of kein Stürmen der Mauern und no sieges. Citizens of Armenian. Just Oh, a quick, clean job for my man. what experience you have னு கேட்போம். Where have they fought before? Das ganze letzte Jahr, we fought in Italy. இத்தாலியில ஃபைட் for பண்ணிருக்கானுங்க. Sir Lucio Sforza. Who Okay, are you அடுத்து fighting என்ன? against? Unfortunately, this time
Il Capitano Barbiano was luckier and beat our Museo in battle. Italian is ein großartiger... இதெல்லாம் தேவையில்லடா டே அப்புறம் இவ்வளோ இட்டாலி இட்டாலின்னு ஒரு இடம் இருக்குன்னு ஹென்ரிக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இப்போதான் பார்த்து பொருளை சீவிராத My name is Henry. Oh, I've heard about Brabant was probably... Oh, no, not Brabant at all, but Dangler spoke of you. Sorry, but I don't know who that is. Who's Dangler? The one from the entourage of Lord Kuna of Reichwald. Of course. You recently rode together on the Sazavar River. Oh, I see. Oh. What coincidence. We mercenaries know one another. One day we fight side by side, but this time we only drank. I had a terrible போதும்டா நான் கிளம்புறேன்டா farewell. அப்புறமா பேசுறேன்டா Was darf's heute Morgen sein? My name's Henry. Ja, ich weiß, wer du bist. Brabant spoke to... He said, you want to do something big? Well, unfortunately, I can't... Jishker. Macht fürs... Tschüss, mein Freund. சரி ரெஸ்பெக்ட் அது ஏறிச்சு யூஸ்ஃபுல்லா எங்கடா ஒருத்தனை தேடி வந்தோமே சரி ஒருத்தனை என் கூட வந்து ஃபைட் பண்ணானே அவங்க ப்ரிப்பேர் ஃபார் பேட்டில் அதுக்கு முன்னாடி சிகஸ்மன் கேம்பில் எதாவது இருக்க சம்பவம் இல்லை கேத்ரின் எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே தான் இருப்பா கீப்பர் கேத்தி வின் Are you coming with us to Malashov? And what would I do there? What's wrong? Are you upset? Upset Am I supposed to be happy? For Christ's sake, you're all the same. Why do I even bother trying? You'll all just end up getting killed. If you're talking about that plan, well... Jan still thinks it'll be easy to capture von Berghoff. But I heard what Ada said. What did he say? That Otto von Berghoff has that fortress full of fresh mercenaries, armed to the teeth. My God! I should have slit his throat that time I had the chance at Trotsky. We must defeat and capture von Berghoff. Aye, there's always some we must with you fellas. Look, if we succeed, we'll free our king. Who gives a damn about some king? Everyone. He'll drive Sigismund away and end the war. Ha! You lot, and your big plans. What's the matter? You didn't mind what we were doing until now. And all of a sudden... Until now we chose our foe. One we stood a chance against. And engaged them when we had an edge. And for some time now we've been getting into wilder and wilder enterprises. But go. If you must. And try not to die there. In the meantime... I'll wait at the fortress in Sukdal. That's where we'll meet. Oh. Okay, darling. இப்பே கிளம்புறா போல சிக்டோலுக்கு பாத யாத்திரையா போவா சரி இப்போ வந்து வாட் ஐ ஹாவ் டு டூ பெஸ்ட்டு திங்ஸ்லாம் இருக்கணும் அம்பார் இவெல்லாம் எதுக்கு இருக்கான் அவனை காப்பாற்றினதே வேஸ்ட்டு கைஸ் கார்டன் இருக்கான் அவனோட ரெஸ்கைட்ட பேசினா மிஷின் வந்துட்டோம் வேணாம் ஆர்மர்ஸ் ஏதாவது இருக்கா இதெல்லாம் எடுத்துக்கோ கையில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதுக்கு போவோம் இதுக்கு குட்டன்பர்க்கு போயிட்டு ஒரு சில திருட்டு வேலைகள்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு பண்ணிட்டு வருவோம் பெஸ்ட் ஹெல்மெட் ஒன்று பார்த்தேன் அந்த ஹெல்மெட்டை தூக்கிட்டு வருவோம் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கு ஐயோ தூங்கி எந்திரிச்சு போவோமா அப்போ நகர்றாடே சாப்பிட்ணும் பசிக்குது எனக்கு நம்ம கிளம்ப போதும் இவ்வளோ நேரம் கிட்டிக்கிட்டு இருப்ப எடுத்துட்டான் இப்போ சாப்பிட்லாமா சாப்பிடலாம்
நகர்றா நகர்றா. அவசரம் புரியாம இருக்கானுங்களே. டப்பு 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 டப்புன்னு ஒரே ஒரு புக்கு மட்டும் இருக்கு. அந்த ஸ்கில் புக்கை படிச்சுட்டு குடிகார ஸ்கில் கிடைக்கும் அதில். அப்புறம் இன்னொரு இது என்ன, கேமமைல். ஓகே, கிளிப் அண்ட் சேவ். எந்திரா ஸ்கில்ஸ் இருக்கா, அதையும் போட்டுருவோம். இன்னொன்று டைஜஸ்டிவ் போர்ஷன் சாப்பிட்ணும். அது குடிச்சிட்டு ஸ்கில்ஸ், வேர் இஸ் மை ஸ்கில்ஸ், குடிகார ஸ்கில்ஸ். இதில் வெயிட், வேறு எதாவது விட்டனா ஸ்கில்ஸில்? நோ, இல்லை இல்லை. ஓகே, போகலாம் வாங்க. குட்டன்பர்கை நோக்கி ஒரு பயணம். Henry. Praise the Lord. அடா குதிரை, போகலாம். என்ன பயங்கரமாக இருக்கு. சாப்பிட்றதுக்கு பொருள் இருக்காடா கையில்? ஓ, இருக்கிறது. பொருள் ஏறியாச்சு. கிளம்பு கிளம்பு, குட்டன்பர்குக்கு போ. போயிட்டு இந்த ஆர்மர் கடை. ஆம்புஷ் வாங்க, ஃபைட்டுக்கு தான் வந்திருக்கேன். என்னடா அங்க போயிட்டு இறங்கி வர? இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது. இந்தா 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 இந்தா, வா வா வா. செத்து போ, செத்து போ. நீ வா, நீ வா. இந்தா செத்து போ. நல்ல மனுஷனை போட்டிங்களா? ஓ, நல்ல நல்ல இதெல்லாம் இருக்கு. சரி, அங்கே கொண்டு போய் வைக்க யூஸ் ஆகும். யாரு போலாமா? மேடம், ஆர் யூ ஓகே? Thank you, lad. Hey, யாரா அவ? Who knows what they would have done to me? You're lucky I was The luckiest thing that's ever happened here for you. And thank you again. 5 ரூபா கொடுத்துட்டு போறா. பரவாயில்ல, உங்களை இறக்கி ஒண்ணுமா சொல்லுங்க. 5 ரூபா கொடுத்ததுக்கு
Greetings. Greetings. டப்பில் தண்ணி வச்சுருக்கீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இந்த இருக்கு. எப்படி போவேன்? ஓப்பன் பண்ண முடியாதா? திஸ் கைஸ் நகர். How am I supposed to feed my family? உன் வீட்டு பிரச்சனை அந்த பக்கம் போயிடா. இந்த பொருளை நான் செல் பண்ணோம். திஸ் பொருள் bloody knife. Get the effort. இதை வச்சுக்கோ, இங்கேயும் வச்சுக்கோ, நோ ப்ராப்ளம். ஜஸ்ட் வாவ். இருக்கு, இது நான் செய்யணும். அவ்வளோதான். வெயிட் ஃபார்மல் கிட்ட ஏழையும் வாங்கிடு, இதையும் வாங்கிடு. அவன்கிட்ட தான் காசு இல்லையாமே, இப்படி வாங்கி செலவு பண்ணிடுவோம். பெஸ்ட் ஸ்வாட் இருக்கா? சின்ன கடைக்காரனா இருக்கான். Thank you, sir. ஆர்மர் கடை இங்கே இருக்குது பாருங்களேன். இந்த ஹெல்மெட்டு 5300 ரூபா. போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஐ மீன் திருடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், சூப்பராக இருக்கும். இது 3000 ரூபா. 3000 ரூபா. அது என்கிட்ட இருக்க ஆர்மர் எவ்வளோ? மச்? ஓ, பெட்டர் ஆர்மர் தான் இருக்கு என்கிட்ட. ஸோ ஓகே. இது என்னது இது? ஷர்ட்டு. இதுதான் பெட்டர் ஷர்ட் இருக்கான்னு பார்ப்போம்ட்டேன். முன்னாடியே வச்சிருக்கான்டா ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸு. Greetings. What do you have? ஆயிரம். வாவ், நல்ல டோர் சோப்பில். இது நல்லா இருக்கே. இதோட இது பெட்டரா? இது வாங்கிடும். கிளம்பிட்டியா ப்ரோ? ஓகே. இது நல்லா இருக்கு. என்னது? மெலனைஸ் கியூரஸ். ஓகே, இதுவும் பெட்டரு. இது என்னது? நாவல். ஓகே, அதோட பெட்டரா ஐயா? நூரம்பர்க் பிளேட் ஸ்லீவ்ஸ். ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ, இப்போ சாட் பாக்ஸ். சாரி. ஹாய் ப்ரோ, ஹரி இருக்கீங்களா? ஆமாம் ப்ரோ, போனேன், படத்துக்கு போனேன். போத்தார் சிங். ஓ, கோல்டு பிளேட்டடா. ஐ நீட் திஸ் நவ். என்னது? வா, you mommy, God bless you. Let's talk வாங்கிடுவோம். about இப்பயே வாங்கிட்டு காசு திருடிடுவோம் அவன்கிட்ட இருந்து.
சரி ஓகே பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு தடவை இல்லைனா திருடிடும். You'll have to make a... Finally! ரீசனபிள் Glad you found what you were looking for, sir. போடு போடு. இந்த பொருளை போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, எவனாலே என்ன தொட முடியாது. என்னடா வாங்கினதை காணோம்? இது இது வேற மாதிரி கோல்டு கலர் சூப்பராக இருக்குல்ல. அப்போ இருங்க இதை செல் பண்ணுவோம். இதை எடுத்துக்கோ, இதையும் எடுத்துக்கோ, என் கூட எடுத்துக்கோ, நோ ப்ராப்ளம். எல்லோ 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 எல்லோ. Word. Less. ரொம்ப கம்மியாக கேட்டது. I was glad to be of help to you, good sir. வித்துட்டேன். இப்போ வந்து இவன்ட்ட வேற ஏதாவது இருக்கா? ஐயோ சாரா சாரா சார். ஹெல்மெட் நல்ல ஹெல்மெட்டே இல்லை வந்துட்டு. எனக்கு தெரிஞ்சு என்கிட்ட தான் பெட்டர் ஹெல்மெட் இருக்கு. இதுண்ணா எவ்வளோ இருக்கு? 9000 இருக்கா? தள்ளி தான். ஓகே பெட்டர் ஹெல்மெட் இது இருக்கிறதே ஹையஸ்ட். இது 34 இங்கே இருக்குது. இது ரெண்டில் என்ன எடுக்கலாம்? ரெண்டுமே ஒன்று தான். இந்த கோல்டு கலர் எக்ஸாமின் பண்ண முடியாதா? சரி 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 சரி. இது போடுவோம். இதில் ஒன்று கொடுங்கண்ணே. அப்புறம் எல்போக்கு ஆல்ரெடி எடுத்துட்டேன். ஐ ஹாவ் த பெட்டர் ஒன். லவ் இதை ஒன்று கொடுங்க. திங்க் இதுவும் என்கிட்ட பெட்டர் இருக்கு. என்னது இது? இல்லை வேணாம், வேற வேற வேற. I'd like to discuss. Well, குறைக்க முடியுமோ அவ்வளோ குறைச்சிடும். is that you must be from a... You must be from the poor region-றான். Aye, that... Okay. We are well prepared guys. Well prepared. இந்த இதை தூக்கி குப்பையில் போட்டுருவோம். அடுத்து என்ன பண்ணு ஒப்பியாக இருக்கிறேன் பார்க்கறதுக்கு. அடுத்த காசை பூரா இப்படி எடுக்க போகிறேன். எனக்கு வந்து அவனுக்கு தான் லாபம்னு நினைக்கிறேன். கேட்ஸ் ஜஸ்ட் கெட் அவுட் கெட் இட்.
செல்லிங் 6000 ரூபாய் கொஞ்சம் அதிகமாக Talk about the Well, அவன்கிட்ட எத்தனை இருக்கு 8000 ரூபாய் இருக்கா that sounds really interesting. Aye. 7000 ரூபாய் வந்துட்டோம் கைஸ் வந்துட்டோம் ஃபுல் ஆர்மர்டு கை பண்ணா இப்போ வந்து வெயிட் க்ளவுஸ் விற்கலையா சூப்பர்ரா நான் ஓகே க்ளவ் ஓகே லெக்குக்கு இது போட்டுக்கலாம் ஸ்பீடு கம்மியாகுமா ஸ்பீடு பிரச்சனை இல்லை what do you இது வச்சுக்கோ Are you going to bake bread today? I don't know yet. பத்து தான் இருக்கு கிளிக் ஆஃப் திஸ் ஆனோட ஸ்வாட் கார்டா ஐயோ எங்கடா போய் தேடுவேன் இதை அவன்கிட்ட இல்லைடா இது அங்கே ஒரு வெப்பன் ஸ்மித் இருப்பானே என்ன கடா இது வெப்பன் ஸ்மித்தே இல்லை அந்த பக்கம் தான் பார்க்கணும் careful what do you have பை திஸ் ஹார்னடு ஸ்டீல் கார்டு தான்டா கர்ரா பெரிய பிளாக் ஸ்மித் வந்துட்டு இருக்கோம் வாட் இஸ் திஸ் Come and take your pick. New wares. Tools, quality tools. Sheet metal, chain here, iron and steel. Iron wares, knives, rillets, axes. Our wares are fine. மழை பெய்யறனால சீக்கிரம் முடிஞ்சிட போகுது இதெல்லாம் ஒர்க் ஆகுமா சொல்லுங்க ரியல் லைஃப்ல நான் கட்டுவேன் நான் கேம்ல ஓகே அவ்வளோதான் முடிஞ்சு
make you a fool. I'll be closing soon. Jump like you can. குவாலிட்டி என்ன குவாலிட்டி அது வர மாதிரி குவாலிட்டியோ எபிக் குவாலிட்டி சரி ஓகே கைஸ் ஃபுல்லாக முடிஞ்சு ஆர்மர் ஃபுல் கியர்ட் அப் நம்ம இப்போது இங்கே போனோம் சிகஸ்மன் கேம்ப் போனோம் இப்போ கிவ் த அப்சர்வர் டு தாமஸ் ஒரிஜினலை வச்சுட்டு ரெப்ளிகா கொண்டு போய் அவன்கிட்ட கொடுத்துருவோம் ரெண்டுக்கும் தான் வித்தியாசம் தெரியாது இன்னொரு பையனுக்கு அந்த மாதிரி பிளாக் ஸ்மித் நம்ம இது டூப்ளிகேட்டா இல்லை ஒரிஜினலானே கண்டுபிடிக்க முடியாது Go! Ka! Ka! Easy, easy. இப்போ வெயிட் எங்கே போடணும் அதை ஃபஸ்ட்டு வைக்கணும் ஒரிஜினல் ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டு Nice and slow. Watch where you're going! Whoa, whoa. I'm sorry. ஓகே இல்லை போய் ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் வந்துடுவான் Finish! And the sword is back with its rightful owner. எங்கடா இருக்க ஏய் பின்னாடி இருக்கானா What do you want? I brought you that sword. And what about Basan? Did you leave a replica in its place? Of course. Everything is taken care of. Fantastic. Hurry up. Give me that sword. Here you go. ரெப்ளிகாவை கொடுக்குறவன்ட்டு The Absolver. It's finally mine. Isn't it beautiful? Very. But now, about my reward. What? Ah, you are. Well, here is your reward. Just 600-ஆ Thank you very much. ஏமாத்திட்டோம் அவனை அது தெரியாமல் 600 ருபீஸ் தரான் Rather not, friend. Take care. Farewell and good night. பையன் ஃபைட் வாடி பேட்டலில் பொழுந்துடுறவனை troublemaker guys. Okay, so now we are going where?
வரணும். மெயின் மிஷன் ஒன்லி டுடே. 8:46 ஆச்சா? இருங்க ஆர்டர் பண்ணிட்டு வரேன். ஃப்ரெஷ் மேனு எல்லாமே லேட் ஆகுமா? ஒய் டவுன் போட்டு இருங்க ஆர்டர் பண்ணிட்டு வரேன். ஒரே நிமிஷம். ஓகே ஃபயர். மழை பெய்யறனாலயா? ஓகே ரீசனபிள் சம். என்னடா எல்லாம் லேட் ஆகும்னு போட்டிருக்காங்களேன்னு பார்த்தேன். நான் மேலே இருக்கானுங்க, தூங்குறானுங்க போல. பாடுவேன். What do you know about the... You're asking the wrong Do you think we stand a chance? Well, if anyone can do it, it's Jesus. Although I'm not saying it'll be easy. How's that? God doesn't lead us by the hand. Or at least, and I'm not sure... ஸ்வாடு 99. மாதிரி ஸ்வாடு கையில் வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா? இதுக்கு ஆனால் பியர்சிங் போல்ட் கம்மியாக இருக்குது. காமன் போல்ட் எல்லாத்துக்கு உள்ளது. சரி ஓகே, அடுத்து வேறு என்ன ஏதாவது உள்ள வைக்கிறது இருக்கா? இந்த இதை வச்சுக்கோ. கேமட்டேனா இது எஃபெக்ட். லெட்டர் வச்சு ஓ இதுவா? இதெல்லாம் தூக்கி ஸ்டோரேஜில் போட்டு போருக்கு போவோம். இப்போ இதெல்லாம் தேவையில்லடா, நீயும் வச்சுக்கலாம். ஓ வெயிட் அது வேணாம் என்னது கரெக்டாக இருக்கு. ஹெட்செட் ஓகே, அவ்வளோதான். போருக்கு தயாராகுங்கள். hat. ஓகே பொறுப்போமா?
அவனை போய் இப்போ எழுப்பி போலாமான்னு கேட்பான். ஐயோ ஈஸியாக இல்லையே. இவன்டா it's going to be a big day, guys. காலைல எழுந்திரிச்சோன்னே சாப்பிட்ருவோம். அப்படிட்டேன் சரி. சிக்கன் ஆரம்பிச்சிருவோமா? What awaits us at Malashov? A short but nonetheless dangerous battle, in the best case scenario. Things go to fucking hell, and our worldly cares will be over. So prepare well. This really won't be. I'll come back. போலாம். Good. In the evening, I'll assemble the men, and then we'll talk about what's next. இதை விட்டுனா? I'll wait with you. No. I'm not drinking today. I want to have a clear head. But once we have von Berghoff locked up, I'll gladly drink the whole region dry. ஏதோ ஒரு சம்பவம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். லார்ட் கேப்பான் தான் சம்பவம் பண்ணுவான். எப்படியும் அவனை பிளந்துருவான். சம்பவம் பண்ணானா அவனை அப்படியே விட்டு வந்துடுவான். ஹென்ஸ் கேட்பான், என்ன லார்டு கேட்பான். எனக்கு வந்து பிரச்சனை யார்கிட்டே இருந்தும் இல்லை, அவன் ஒரே ஒருத்தன் தான் பிரச்சனை. 2 ஸ்டோரி பெருசா இழுத்ததுக்கு காரணம் அவன் ஒருத்தன் தான். So I say him, what do you expect when you drink like fish? Fish is not able to walk either. And then he threw you out? No, he cannot because... Ah, vous êtes là. What is happening? A mam nadzieję, że kurwa przeżyje. Pojebało cię. Enough of the chit-chat. I want to know if we're gonna get to work, Zizka. We shall. No reason to wait. Von Berghoff won't stay in Malashov forever. So tonight? Before dawn. Even the dogs will still be snoring. And we'll have plenty of time to move. I can't wait. Sorry to disappoint you, Hinek. I need you in the village. Oh, fuck. I was looking forward to that, Cannon. Hey, Kubienka. You were in the artillery in Sempak, weren't you? Yes, but in the guard detail. I don't know shit about firing. Well, at least it's some kind of experience. I believe I might be of assistance, mes amis. You've already helped quite enough, Frenchman. The Duc de Bourgogne, once, showed off such a bête lourde in Champmol. Is that so, Baron? Do you know how to handle it? Oui. If I have a few strong men to assist... All right. Kubienka will go with you. If anything fucks up, we're counting on you to save our asses. The rest of us will lure the fortress garrison out, so we can cut them off. We'll split into 2 groups. Me and my men will cut the village off from the fortress. The second group will enter the village from the other side and cause mayhem. That'll be your job. Set fire to a haystack, make a racket. In short, anything that will lure the fortress garrison out into the open.
You get me, Devil? Oh, aye. A good old blood orgy. As soon as they stick their noses out, the trap falls. And the rest will go like this. Listen up. Malashov is only a handful of cottages and a tavern. Fortunately, Kunzlin's fortress is a bit beyond the village. Fuck. Looks more like a small castle. Aye, it's well fortified. It's got a moat, 2 gates, and a big tower. That's where von Berghoff will be. And don't forget the drawbridge and the secret passage. Aye, it's to be expected they'll seal off the passageway, so we have to get inside, over the bridge, and through the gate. You and Capon will deal with that, Henry. You two know it better from inside. Then, you'll let us in. Damn. That'll be as hairy as the balls of St. Killian. Aye, it won't be easy. But this isn't the first time for us. And besides, this time, we've got artillery to back us up. Okay. We have to get to the tower por. whatever happens. And if it all works out, we'll drag von Berghoff right out of bed. God willing, he'll be sleeping like a log. And another thing, the Devil's Den is no longer safe. So after the attack, we'll pull back to Suchto Fortress. Any place better than that shithole. You're right there. Abbas, no doubt Peter of Pisek will be delighted to welcome us. He wants to fight Sigismund? Well, here's his chance. Especially since he missed the last skirmish with von Berghoff. Any questions? What should I... You and Sam come with me. I need your youthful... Everything is clear to me. We're glad. Hitch up, men! Let's take advantage of the dark and get to Malashov before the cock crows. Few hours later. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வரோம். ஃப்ரேமை பாருங்க ஜி அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது நல்ல ஃப்ரேமாக வைங்கடா, நல்லா இருக்கும் கேமில் பார்க்குறது. யார் அவன்? பிரைட் வில்லா அது. Don't know whether he sprayed me with blood or piss. What, are you mad? We were only supposed to stir things up. What did you think we'd do? Get drunk with them? Torch the village. No prisoners. No, just wait a moment. What is it, youngster? What's the problem? Do we have to burn down the whole village? What of it? Can't you carry out a simple task? Well, I don't know if... Listen, von Berghau's in that fortress full of men. When they see the fire, they'll run out to extinguish it. They won't be expecting us. I never put my men's lives on the line. Let's go, especially if I have the element of surprise. I won't murder innocent peasants, Devil. What? Do you have kin in the village? Who the hell's got into you? This is the way my family was killed. Kurva, that's your problem. This is a war, and this is our plan for getting von Berghau. So if you want to do it your way, fine. You want to be a commander too? Let's see what you're made of then. I can't guarantee you'll survive, though. இவன் கூட டோல் சரி வா வா. I don't need one. To diabła, czy wy zawsze macie tak pełbach? நான் ஒரே அடியில் செத்துறான். Well, well. The bastard taught the devil to dance. So you won. The stronger dog fucks the bitches.
I'll make the best commander ever. We'll let the turnip pullers live. I hope you know what you're doing. Let none of our fine fellows fall instead of the few damn peasants. Because that'll be all your fault. ஐயோ What you gaping at? You never seen a man get his arse kicked before? We'll do it the youngsters' way. The boring way. ஏய் யாரா அவன் Leave him. Let him be. Muster up. We'll go round the village to get to Zizka. Nice and quietly. What's going on, devil? What the fuck are you doing? Yeah, I had a bit of a... This is your plan? What of it? We're at... There's innocent people. Do you think I don't know? But better them than us. They'd run for the woods before we start. Are you serious? It is the law of God. We are at war here. Fuck this. Well, it's too late to go back now. But that fortress is still full of... There's another way to do this. I'll take care of the first gate. You'll have the element of surprise. Fine, Henry. You've made your bed, now lie in it. But if any of us die today because of you, I'll gut you myself. Fuck. It's almost your time. You need to sneak quietly over the wall, youngsters. It's still dark. That'll give us cover. I'll go with them. I appreciate it, but this is not for you. Easy, Father. We're trying not to die here. I'm giving them my best men. That'll have to do, friend. I'd like to see what they look like. Here I am, Kalani. We got leather. And other go ahead to check out fortress. Good, Janosch. We'll take care of the drawbridge. And you, Henry, open up the first gate for Zizka. And then we'll storm in there like a fox into a chicken coop. I understand. Exactly. Good luck, fella. லிட்டில் லைம் லேட்டர் எங்க இருக்கோம் உள்ள இருக்கமா Good. The rock isn't so steep from this side, and the patrols are only on the eastern wall. Let's... நைட் டாக் போர்ஷன் இருக்கா தம்பி நம்மகிட்ட இருக்கணுமே ப்ளீஸ் 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 அட பாவிங்களா நைட் டாக் போர்ஷன் இல்லடா என்கிட்ட Janos, are you mad? Whatever, but not now. இது போதும் இதை நைஸாக உள்ள அனுப்பி விட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் போட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வருவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு கேட் ஓப்பன் பண்ணுற வரைக்கும் டைமே இருக்கணும்ட்ட That is a good place. There? Really? Yeah, there. Nekafre and do it already. Yeah. Hey, just a moment. கர்றா அந்த பக்கம் trespassing. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கேட் ஓப்பன் பண்ணோம் இதை எக்யூப் பண்ணிக்கணும் டார்ச் எங்கன்னா டார்ச்சர் What the hell are you doing? Put that torch out or they'll see it. சரிடா
ஐயோ பார்த்துட்டானே. இங்கே ஒருத்தன் நிற்கிறானாயா? ஷிட். ஹவு டு ஐ டூ தட்? ஒருத்தன் கல் போட்டு தூக்கி அந்த பக்கமாக போக வச்சுட்டு அந்த மாதிரி பண்ணோம். What? சுற்று Rain. Huh? டஃப் அங்கே இருக்கணும்ல ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிட்டாரு. அது ஓகே, அங்கே இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிட்டு. They're attacking the castle! Shoot Huh? us to the walls! Bastards, you'll die! யாரடா? எப்படி பிஸ்டல் அடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க? சங்கூதரம் எவனோ இன்னத்துக்கு நான் மாட்டவே இல்லையே. அந்த கல்லு போட்டு தான் மாட்டிக்கிட்டேனோ. சத் அவனுக்கு 2 பேரும் எப்படி நான் போடுவேன்? 2 பேர் இருக்கானுங்களே இங்க. இதுதான்டா போவேன். ஒரே இருட்டா இருக்கு. ரொம்ப ஆர்டிஸ்டா வருகிறார், ஓடுங்க. டிஸ்பிளே ரிஸ்கான இடத்துல நின்றுக்கிறேன். பார்க்காத பார்க்காத. பிக்கப் பிக்கப் பிக்கப். இங்கே போட்டுருவோம். இங்கே போட்டு முடிச்சிருவோம். பேரை பிரிக்கணும். அங்கே 2 பேர் இருக்கானுங்க. அவனுங்களை எப்படி பிரிக்க போகிறேன்னு தெரியல. Attack! They're attacking the castle! Shooters to the walls!
Now just to open that gate. ஐயோ எங்க ராஜா ஐயோ எப்படிடா என்னடா டே எப்படி மாட்டின இல்லை அவனுங்களே டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன்னு சொன்னானுங்களே அப்படியே விட்டுருக்கணும் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டேன் அதுக்குள்ளே நான் 2 பேரை தூக்கணும் இதில் 2 இதில் ஒருத்தன் அதில் ஒருத்தனை தூக்கணும் இவனுங்க வேற பின்னாடி வந்து மாட்டிக்கிறானுங்க ஒன்னே லாபம் அந்த பக்கம் ஒருத்தருக்கு அவனை போடணும் இப்போ நீங்கள் அங்கே இருங்க இப்போ ஒருத்தரும் அவனை போட்டுட்டு மேலே டோர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு போகணும் முன்னாடி வா 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 இங்கே வா வாடா சீக்கிரம் வாடா சொல்லி வர 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 again failed successfully failed இப்பறா பார்த்தா தப்பு பண்றேனா ஏதோ ஒரு இடத்துல தப்பு பண்றேன் அதை போட்டு அங்கே வைக்காம நான் போட்டு தூக்கிட்டு வருவோமா நான் பார்க்க மாட்டான்னு நம்புவோம் தூக்கிட்டு வருவோம் 1 2 3 so பார்க்காதீங்க ப்ரோ Gods attack காசு எடுத்து தான் போவேன் சேவ் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் இல்லையா சூப்பர் இனிமேல் கேமோட சேவ் விளாடணும் அதான் இருக்கான் நான் எப்படி கண்டுபிடிச்சானுங்க இல்லை டைம் திங்க் இங்கே வழியும் அவன் வந்து நின்னானா போவோம் வரார் வரார் That's how. Pick up the body. பார்க்காதரா ப்ளீஸ்டா உட்காந்துருக்க 2 பேரும் பார்க்கக்கூடாது பார்க்கல we are safe until now ஓ
இருக்கானுங்க. இதுக்குள்ள தூங்கிட்டு இருக்கானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். அங்க 2 பேர் இருக்கானுங்க. அவன் எப்படி வரா? Two, three. பொறுக்கு அவ்வளோதான். இப்போ போய் திறந்து விடலான்னு நினைக்கிறேன் கேட்டேன். அவசரப்படக்கூடாது. ஓப்பன் தி டேம் கேட் பிரதர். அவ்வளோதான் வந்துட்டானுங்களா? பைஸ் ஐயோ நம்மளு. சாரிண்ணே சாரி ஏன் போட்டேன். ஐயோ என்னடா ஸ்விட்ச் பண்ண முடியல பண்ணி பார்த்து. வெயிட் இந்த நோபல் பெல்ட் இருக்கா? டக்குன்னு இதுலேயே போட்டு அடிப்போம். எதுவுமே போட முடியாது, கஷ்டம். ஆரம்பரைக்கு இப்போ நான் வந்துட்டேன். கவரிங் ஃபயர் தயவு செஞ்சு. அம்மா வெடிக்குது பாம்பு. மாற்ற முடியலடா, தயவு செஞ்சு என்ன விடுங்கடா, மாற்றிட்டு வரேன். ஒரே ஒரு செகண்டு. போர் நடக்குது. Help me! He wounded me badly. He wounded you badly. ஏய் எங்க இருந்து அடிக்கிறீங்க? விடுங்கடா என்ன. Our lives are on the line. Hey, hit some. போர் நடக்கும்போது இதெல்லாம் பண்ணிருக்க டைம். Already too much for me. I can't aim like this, damn it. அப்பா போட்டான் தலையிலேயே. வெயில்டாச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை. பரவாயில்ல. ஆரம்பரைக்கு இப்போ நான் வந்துட்டேன், திறந்துட்டேன். That's the worst thing ever done in KCD 2. இங்கதான் விடுறீங்க? முன்னாடியா பின்னாடியா? திரும்ப பண்ணுமா? இருக்கு 801 ஒரு எல்லாத்தையும் லைனாக முடிச்சிடும். தி பாடி. ஓ இன்னொன்று இங்கே வச்சா நான் தான் மாட்டுறேன். அங்கே கொண்டு முன்னாடி பாடி எடுத்து போயிட்டு இருக்கேன், பார்த்துட்டு இருக்கான் பாருங்களேன். நல்ல சோல்ஜர்ல, அற்புதமான சோல்ஜர். ஓ அவன் இந்த பக்கம் வந்தானா முடிச்சிருவோம். வாடா வரான்னு நினைக்கிறேன்.
வரான் லைட்டு தெரியுது. வரான். வருகிறார். வா. கொஞ்சம் லெஃப்ட் எடுத்து போயிட்டு 2 3 4 புரியாச்சா? இப்போ இதை தூக்கிட்டு போய் கீழே போடணும். Attack! They're attacking the castle! Shooters to the walls! इधर अटैक करना. This is unbelievable. Watch out! They attack the castle! Damn it, you bastards! I'm gonna shoot you like the pig you are. Leave them alone. இருடா. Hey, get him! இது நம்மளாஸ். Take that fucker out, damn it! ஆஹா, தவறு செய்து விட்டேன். திரும்ப போகணும், ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வரணும். நடாடே சா. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, ஆர்டர் வந்துச்சான்னு பார்த்துட்டு வரேன். எப்படி கண்டுபிடிச்சான் எனக்கு புரியலையே. ஹாய் ப்ரோ, கிங் மேக்கர். ஹலோ ஹாய். இவனை போட்டே ஆகணும் ஒன்று. எத்தனாவது ட்ரெயினே தெரில, 4வது ட்ரை பண்ணிருக்கிறேன். அட்டாக்கிங் ஆர்ச்சர்ஸ்ன்னு கத்திடுறான். ஆனால் நான் அவன் கண்ணு முன்னாடியே இல்லை. எப்படி கண்டுபிடிக்கிறான்? சரி, இதை சேவ் பண்ண முடியாதா? ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கா? இப்போ வருவான். 1/2 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணோமே வர்றதுக்கு. வருகிறார். 3 2 1 ஒரு செஞ்சு இந்த டைமாவது கரெக்டாக பண்ணோம். எத்தனை தடவை இதுவே பண்ணுறது? சரி,
மாட்டிருப்பேன். ஓகே, இப்போ மாற்றிக்க. அவ்வளோதான், இப்போ படிச்சிடலாம். ஆச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். ஆவாது. ஐயோ, இது நம்மளு. ஃபைட் பண்றது. நெக்ஸ்ட் வா வா. நம்ம ஆளுங்க பொறக்குறானுங்க. ஏய், யாரா நீ? எப்படா அடிக்கிற? பாருங்க, உட்காந்து ஃபுல் ப்ராசஸ் கிராஸ் போவை எப்படி லோட் பண்றதுன்னு இதை பார்த்து நீங்கள் கற்றுக்கலாம். ஐயோ ஐயோ, சீக்கிரம்டா. ஓகே, என்னாச்சு? பாசிட்டிவா இல்லை நெகட்டிவா? அங்கே போய் நிற்கணும். Much more of this. Can't those idiots hit anything? Give them time. They're all out of time. ஹேண்ட்ஸ்கேப் ஆன் செத்துருவானா? ஓடு. கரெக்டாக அடிச்சானுங்க டோர் மேலேயே. முழிக்கிறான். Let's get inside, brother. வேண்டாம் பையன், நம்ம பையன். Come on. Let me do my things. Just get up. Let's go, quick! Forward! அடுத்தது. செத்து போ. Okay, sorry. நம்ம I'm gonna shoot. என்னடா ஃபைட் இது? நகரங்க அண்ணா பார்த்துக்கிறேன்.
நல்ல போ Clean things up here. நான் வந்து அண்ணா வந்து அடிச்சாதான் இது வரீங்க Get an axe and turn this fucking door into splinters. You fucked up with that bridge. What will we do now? Everything's fucked. Von Berghoff is holed up in the tower. He has shooters there, and we're running out of time. We'll have to parley with him. Oi, we're not going to give up now. That's right. We're going to have a nice little talk with the... Hey, Chamberlain, you! Chamberlain. Up there in the tower. We want to talk. Listen! Stop shooting! Now we'll see what Von Berghoff comes up with. Fuck all. He's trapped. Chamberlain, you are surrounded. I propose you honorably capitulate. Capitulate. Doesn't have a drop of honor in him. Would you give me one reason why I should do that, Pirkstein? I'm quite comfortable here. I will gladly wait for my allies in Kuttenberg to arrive. You can talk to them. And you're making a lot of noise. All that shooting you're doing must have been heard in the Hungarian camp. Is there a point to any of this? I mean, we can avoid further trouble. I agree. ஒரு நிமிஷம் There is no... இப்ப பார்த்தா எந்த கடையிலுமே சாப்பிட முடியாதுடா ப்ரோ எலன் படம் எப்படி ப்ரோ இருக்கு point to any of this. And on top of everything, it is absolutely inappropriate in the presence of a noble lady. Rosa retired. Lord Capon. ஏய் என்னடா இது உங்களுக்குள்ள கள்ள காதல் ஏதாவது இருக்கா I don't know why we can't make a deal. Ransom would be a good solution for both sides. How is that? ஓ இந்த பொண்ணு Free the king. ஏய் இந்த பொண்ணு எதுக்குடா புடிச்சு வச்சிருக்கான் இவன் Once things with Sigismund go to hell. And since you're our What the prisoner, hell? you won't lose face in the eyes of your League of Lords or Sigismund. And you can still settle your differences with இவன் எப்படி இந்த பொண்ணை புடிச்சான் All right. Can you give me any guarantees? Why, of course. Nothing will happen to you. You have my word. Your word, Bjergstein? We're not barbarians, we're noblemen, Sir Otto. Your dead body would be worthless to us. Ha! How sincerely simple, huh, Enoch? But yes, I can trust you. When it comes to ransom, you can always be counted on. Fine. But what will it be, Lord von Berghoff? You can flatter the devil all you want later. You have convinced me. You're right. It is not in the interest of the kingdom to wage a war against each other. On the contrary, by becoming allies, we can all gain, ensure peace, and liberate our king. Very well. Agreed. We are coming out. தப்பிச்சிடுறான்டா இந்த வேன்பர்காவும் Ah. How fickle Lady Fortune is. First you're on top, and then you hit the bottom. Who would have thought back in the Barkov how things would turn out? Come on. Move. What? Did you think I'd have you tortured like you did to me?
come to settle accounts. You will pay for what you have done. No! He's under my protection. He's a murderer. He deserves to die. Nobody's going to be killed here. Fuck! That was a blast. My skull's ringing. The way that Brabant loaded last shot, it nearly blow his French ears off. It is wonder that Fop survived it. You got lucky today. You won't next time. The finger of God is fucked, Otto. Sorry, that must have cost a king's ransom. Oh, my lady! Anyway, I think we're all done here. We have what we came for. Load up the wounded, and anything of value, you're ready to leave. You go ahead. I'll just have a look around here. All right, Henry. Take care. என்னன்னு சம்பவம் இப்போ அது மேலே பீ பண்ணிருக்கான் அடப்பாவி. Ma'am. Hey. Hey, nah. I'm a little bit. மேலே போய் திருட வேண்டியது எதாவது இருந்துச்சுன்னா திருடி இருக்கும். என்னடா இது பாருங்கயா, பேரிகேட்லாம் போட்டு வச்சுருக்கானுங்க, செட்டப்பாக ரெடியாக இருந்திருக்கானுங்க. வீடு காலியாக இருக்குது, அதெல்லாம் வச்சு பேரிகேட் பண்ணிட்டானுங்க. திஸ் கேம் இஸ் லார்ஜர் தென் லைஃப். அக்கிட்டு மேலே போக முடியாதா? திருடிட்டு தான் வருவேன் எல்லா இடத்தையும். பொறுத்தா எடு எடு, பாக்கெட்டில் போடு, அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் பொறுத்தா இல்லையான்னு. நத்திங் ஹியர். அண்டர் கிரவுண்ட். போகலாம்.
concoction. இப்போ தான் ஒரு ஃபைட்டு முடிச்சுட்டு வந்திருக்கேன். ஆவா என்னோட எனக்கேற்ற கொஷனில் தான் உன்னை ஃபைட் பண்ணாத்தேன். I'm all yours. என்ன இது காத்துல? சாரி. தொழிலா வச்சுட்டு சுத்துறாங்க. வா வா வா. டே 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 டே. எதுக்கு என்ன இது பண்ணிருக்கான்? இல்லை ஓ Pulaya beda. Easy, easy. Nice and slow. What about the council? Have they already voted on the municipal bathhouse? Henry, we did it! I can hardly believe it, but they voted for me! Really? Nice. They voted then? Yes! We are the municipal bathhouse! That's excellent! I can hardly believe it! We won! And Adam's left scratching his head. I'm so happy. And it's thanks to you. I'm so grateful.
So it's all up. Now I'll tell the girls to do whatever anyone asks for. Everyone will get what they want here. You won't find girls who are more and who have the prettiest arses to slap. Now with a municipal bathhouse, I want this place to be special. That sounds wonderful. Aren't you afraid Adam will find out what happened? Let him find out. I've got the certificate, and nothing can change that. He's been bribing the council for years now. So why should it matter if I swing the balance in my favor for once? Balls to that. Now that we've got the result, how about some kind of reward for me? Of course. My door is always open for you. Come for a bath. Get your clothes washed. Everything's on the house. And if you want to learn something about herbs, she'll be glad to help. Thanks very much. I'll be on my way. Thanks very much, Henry. Drop in when you're in this part of town. You'll all... Greetings, Betty. And to you, Hey, man. Councillor Naz. Okay. What brings you here? I was in the neighborhood, so it occurred to me to take a look at our new municipal bathhouse. I see. Yes. Thank you very much for putting your trust in me. You know, the vote could be considered a miracle. Nobody expected you to win, but you did. I hope you don't let us down, Betty. The privilege can always be revoked. Don't forget that. I'm certain you'll be satisfied, How about Councillor Naz. Pati? You and the other councillors are always welcome here. Yes, yes. We'll definitely see each other very soon. Till then, farewell. 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 What was that all about? That was the councillor coming to ask for coin. He wants a bribe. Adam most likely paid him on top of all the other services. And I think he'll want the same here. Better to have something than nothing, though, eh? Thanks for your help, Henry. I'm glad it worked out. எனக்கு குளிக்கணும் என்ன பண்றதா Welcome, sir. I'd like What are you in? alchemy. Thanks. Keeper, have you got anything to... Good day. I'd like to learn. And what would you... I still do. All right. Jug of wine, thanks. I'd like to. What would you like to... I'd like to. Crate? Large beer for me. What do you need? My body. Certain. Tend to my wounds. Prepare me a. Don't worry, friend. I'll help. I reckon that's it. Take care of yourself out there, friend. An ale as usual. Christ, pardon me. What would you like? I'd like. I'd like you. Oh. The water's nearly cold. I apologise. ஆமா Easy, good horse. பைக்கு
இந்த பாக்ஸில் தான் எல்லாம் இருக்கணும் நினைக்கிறேன். காசு இருந்தால் பொறுக்கிடுவோம். போர்டு எல்லாம் இங்கே தான் இருக்குது. You can't be here. Get going right now. That's it. Go now. என் கையில் இருக்கிறத பிடிங்க மாட்டான். முழிச்சிட்டு இருக்கான் இந்நேரத்துக்கு. சார் Easy. Nice and slow. Nice and slow. Get over the fence. Your brother built that fence. அதுக்கு முடிச்சிருக்கோம். I apologize. Oh. பேசிடி உன்னோட கதை. Nice work. Nice work indeed. ஏய் இப்பண்டா இஸ்டு on top. You saved the peasants but sent your own men to the slaughter. You like to keep your hands clean, but war is a nasty business. So who are you going to sacrifice for your conscience next? Your little Jew brother? Cape on? Yourself? You play the game, but you don't understand the rules. And in the end, you'll lose. You learned nothing. You understood nothing. And yet I tried so hard. And yet we share the same fate. Lord! My family was slain too, by the Turks. I felt just like you do. And Eric went through the same thing. That's why I took him in. We're one big family of orphans. Well, of course, you do have a father, although he's not gone so far as to give you his name. பயப்படுவேன்னு நினைச்சிட்டானுங்க. அது மேல தூங்கவே இல்லை. What's that? அவ்வளோ வச்சிருக்கான். நிறைய வச்சிருக்கேன் போல கையில்.
வாவ், சூப்பர். அருமையான போல்ட் கையில் இருக்கு. எவ்வளோ வச்சலாம்? The service might be a bit slow here. அதை பார்த்து என்ன சொன்னா பார்த்தீங்களா? அது வந்து செத்த எலும்பு கூட. அதை பார்த்து சர்வீஸ் மஸ்ட் பி பிட் ஸ்லோ ஹியர் அப்படின்னு சொல்கிறான். அவன் சாவர வரைக்கும் சர்வீஸ் பண்ணாமலே உட்கார வச்சிருக்கீங்க, அவனுக்கு எதுவும் பண்ணாம அப்படின்ற மாதிரி கான்டெக்ட்ல பண்ணி. எங்கே ட்ராவல் டே? என்னடா சாட் பக் இது? சரியா, சாட்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். பக்கு இப்போதான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணேன், ஆனால் காட்டல. கேன் எடிட். இருக்கியா ஏலன்? Today, loudly. I'm not sure what to think of Malashov. I reckon it was a success. I can't bring myself to feel happy about it. What's done is done. The devil got his ass kicked, the peasants still have a roof over their heads. And if it weren't for you, half our men who are now rotting beneath the walls would still be breathing. After what I went through in Skalitz, I couldn't just burn down people's homes. Tell that to the dead. If only you'd let the devil do his job, there'd be a lot less of them. Look, I know you probably imagined yourself heroically saving the king and protecting innocents. And believe me, that's exactly what we're doing. It's just not as simple and honorable as we'd like it to be. So, I'm back. How's it going? Have you got anything out of von Bergov? You came at the right time. We're just about to deal with him. And you can join in. Interrogation பண்றோம் the Welcome to von Sokol, Bergov. Lord von Bergov. Despite the circumstances that brought you here. It is an honor, Peter. Peter Compared of to what I had to Peter. endure from Zizka and Kunstadt, your good manners are a welcome change. I'll do my best to make your involuntary stay no more inconvenient than it has to be. Aren't you being a bit too welcoming, Sir Peter? Just what I was thinking. Fuck that bollocks! He's a captive, not some busty wench. He's only alive to squeal what he knows. It'd be quicker if I just beat it out of him.
Just a beating? What about breaking a finger or two? Or singeing the soles of his feet? You yourself forced me and Capon to do similar things when you brought that captive to Trusky. Forced you? Come off it, boy. Should I tell the gentleman here what actually happened? You just keep your fucking gob shut until someone asks you this. Instead of these pathetic threats, why do you not make me an offer? You do know that I am... Shut your trap, Otto. Right now you're nothing. You lost most of your men at Rabos, and the rest croaked when we took Malashov. So what do you have left? A nice coat and a smug face. Do you really think Sigismund made me his chamberlain because of my soldiers? Or to have someone to take care of the running of conquered fortresses? Shut up, damn it! We're asking the questions. Really? Then why have I not heard a single one yet? And what a shame that is. I am a pragmatic man, and I'm sure we can work something out. But hand on me, and you will not hear a single word. He's right. Apart from von Aulitz, he's Sigismund's closest man. He knows everything about him and his plans. We should try it the peaceful way first. You're buying that? He talks just like Jobst. When he gets here, they can yap till doomsday for all I care. But now we just don't have the time. Jobst wants to come back here. After he got away from us by the skin of his teeth? Well, he has to show Sigismund our army up close. So it's true. I couldn't believe the Margrave had finally made a move. I thought he would never march into battle. See? Fortune is turning her back on you people. A pragmatic man like you ought to recognize an opportunity. If you help us, the Margrave will remember you for it. And will also let bygones be bygones. You're getting ahead of yourself a bit, boy. The crown is still firmly on Sigismund's head, and Jobst won't find it easy to wrest it of him. Although, I expect you people have no idea of the situation Sigismund is in right now. Oh. What situation is he in, then? In the shit, Lord Trotznov. In the shit. So, a sensible person should seize every opportunity that presents itself. And I am eminently sensible. Lord Capon. Yes? When you came to Trotsky, you were carrying a message with an offer of an alliance from Lords Hanush and Radzik, were you not? Exactly. I think it is time I gave you my answer. A wise decision, sir. But suspicious. Why the sudden change of heart? You think I'm some villain, don't you? But I've only ever wanted what is best, believe me. What is best for this country, for my loyal supporters, and, naturally, for myself. And I'm not ashamed of that. And it appears that Sigismund is no longer what is best. He's in trouble, both here and in Hungary. The army is not getting paid, morale is poor, and the Kuttenberg miners are rebelling. So the crown is running out of silver. I see. அதுல ஒரு சம்பவம் ஒண்ணுமே The butcher's மைண்ட்ல on his அதனால way, தான் இந்த so you ரிசல்ட் want to flee the pigsty, eh? Naturally. And together we can even set fire to this pigsty, as you put it. If you want my advice. I'm all ears, sir. The last straw Sigismund is grasping is the royal treasury at the Italian court. If he were to lose his silver, he wouldn't be able to pay his soldiers and would have to withdraw to Hungary. We're supposed to rob the Italian court. The most secure nice. place in the town? Of course. Nice. And while you're there, you can also free the lords captured at Raborz. My father. Lord Pisek, as the former mint master, you must surely know of some way to sneak in.
There is no way. The court's an impregnable fortress. Really? What about tunneling in? There are hundreds of tunnels beneath the city, and if I'm not mistaken, one of them runs beneath the court. That's total madness. There might be some passageway leading there, but no one knows those old tunnels now. Besides, they might collapse at any time. One could easily come to a bad end there. But that can also happen when you try to mount a horse drunk. What's with this tunnel? There's a whole labyrinth of tunnels under the city. என்ன பேச விடுங்கடா? You'd have to dig from inside the treasury to find the one you want. And where they all lead to, God alone knows. God and me. Oh, pardon me, milady, but how would you know? Not all young noble women devote their days to embroidery, Sir Peter. I look after Father's documents, and I know all about the plans of the passageways beneath our palace. St. James's Church owes its existence in part to the generous donations of the Routards. So in the past we had a secret underground entrance built into its crypts, and St. James's is right next to the Italian court. A handy escape route from the palace, eh? If you don't mind crawling through a tunnel, that is. In short, you can theoretically walk directly from Routard Palace to the Italian court. Sure. That is, after breaking through the walls that separate the crypt from the tunnel, and the tunnel from the cellars. By Christ. That sounds almost too good to be true. With a bit of luck, we'll get to the cellars of the court. What do you think? The guards will come down on you and it'll all be over. So we need someone who can help us on the inside. Someone who'll distract the guards and lead us to the silver. What about Ulrich Vavak? If we threaten him a little, he might help us. Most importantly, he's got the Mintmaster's key. You'll need it to get to the silver. But I wouldn't advise you to rely on the help of that sycophant of Sigismund's. Nor would I. Couldn't your brother help us instead, Lord Pisek? Christian? He can be hard to deal with sometimes. He'd be taking a big risk, and besides, he doesn't have the Mintmaster's key to the treasury. I'm afraid Vavak's your only hope. There is one other possibility. Oh? What's that, Sir Otto? Perhaps you have heard about the expected arrival here of a rare visitor from very far away. Who? Do you mean... Surely not. The very one. What the fuck are you talking about? Speak clearly. Well then, எனக்கும் a புரியல. papal legate is on his way to the town directly from Rome. Oh. He's coming to adjudicate the dispute about the new church. What's that got to do with us? Where would he be received except at the Italian court, along with his entourage? No one knows them, no one has ever seen them, and very few understand their language. They might as well be volunteering for you to take their place. Well, bugger me. This is starting to sound fucking good. What? What do you mean, take their place? Are we supposed to kill them, or what? Why not? Fuck. Jesus. Get a grip, fellas. Do you want to burn in hell? Calm down. We'll just lock the Pope's lackey up for a bit, and once we've got the silver, we'll let him go again. No one gets hurt. St. Joseph. Where will we find that legate? Oh my yes. He's staying in Loretz, at the vineyard. He's got the use of the whole place for himself and his escort. But I don't know how many there are. Good. We'll send Catherine there to have a look. And then we'll burst in there and cause a bit of a fuss, so he doesn't get any stupid ideas. And that'll be that. Is there no other way? Gentlemen, the legate is a man of the cloth, like me. I know Latin, and even a bit of Italian too, as it happens. I could explain to him what we need. Maybe we can persuade him to go along with it. He'll tell us to kiss his arse, more likely. Sir Hinek, never underestimate the power of sweet words. Especially when the listener has a knife at his throat. It's true, none of us would be very convincing as an Italian cardinal. It'd be better if we made him take us with him, as his retinue. But what do we do with the legate? Lock them up at the Devil's Den. One of our men can guard them. A couple more peculiar fellas blabbering nonsense won't look out of place there in the slight.
All right. Let's say we get inside with the legate. What then? That's why we mustn't let him out of our sight. Godwin will take care of that. Me? You said you spoke Italian, didn't you? If he starts squealing, you'll hold a dagger to his ribs and ask him politely to play nice. May God look the other way. Meanwhile, the rest of us will have to deal with the guards inside, prepare the ground for digging, and open the treasury. That's damned risky. No one will be expecting us. As Pudiya long as we plan don't make a போடுறானுங்க. ruckus too soon, it'll all be over. Italian The court. place will be ours before they even notice. நம்ம உள்ள போந்தா இருக்க காசை திருடிட்டு ஓடி வந்துடலாமோ? What if the legate... Well, we can always beat him up. Take his clothes and let someone else put them on. Like Godwin, eh? Since he's a priest. Hold on. I'm not going to play the jester for anyone. Nobody's asking you to. We stick to the plan. We'll work on the legate so he agrees to take us in with him. Then we'll find a way somehow. All right. I can't think of anything better anyway. Agreed then. We'll try gentle persuasion to begin with. And now, to the task. Henry, you go to the town and squeeze anything that could help us out of Vavak. Most importantly, get that key from him. Then wait for us at Rotard Palace, where we'll set up our base. We'll get there first thing in the morning. And how are you going to get inside? The palace will be closed and maybe guarded. I don't expect you want to march through the main entrance, where everyone can see you, and break the gate down while you're at it. That's true, milady. What do you suggest? There's not only a passageway to the church, but also down to the river. I know it like the back of my hand. I could show Henry the way if you like. No offense, my lady, but you'll be safer here. ரெடியா இருக்கேன். She's coming with me. Nobody knows Ruthard Palace as well as Lady Rosa. Do you want to get into the court? Then you need Ruthard Palace. You want Ruthard Palace? Then I'm coming along. All right. Both of you are going to town. And no dawdling. You should be on the road tomorrow at the latest. Time is of the essence. That's that then. Let's get to work. அவ்வளோதான், பெரிய பிளான் போட்டிருக்கானுங்க. இதில் எவனோ ஒருத்தர் சம்பவம், இவன் மேலே தான் எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது. இவன் மட்டும்தான் பிரச்சனை பண்ணுவான். இவனை வந்து ஏதாவது சம்பவம் பண்ணான்னா, இவன் தான் சம்பவம் பண்ணால் உண்டு. மற்றபடி பிளான்லாம் கரெக்டாக தான் போவோம். டேய் யாரா நீ? படாத சாரின்ட்டு அடிச்சுன்ட்டு தான். கேத்தி ட்ரெயின் நீ இல்லாமல் ஒரு டிஸ்கஷனா? Did you hear what was arranged with von Burgov? Of course, but I don't even have the will to shake my head anymore. Is there something you don't like about the plan? Don't like? You lot have gone mad. Wow, First, you ridiculous. bring von Burgov here in shackles. Then you let him put a flea in your ears about how to outsmart the king? And now you want to walk right into his people's clutches? Have you taken leave of your senses, for Christ's sake? You make it sound like things were different before with Zizka. You bet your ass it was different. He didn't act like a fool, and only took actions that could actually succeed. What do you think about Malashov? More like the people in the village were damned lucky. I'm glad you talked the devil out of burning it down. Well, it took a bit more than talk. It takes guts to stand up. டேய் இவனுங்கள பக்கத்துல நிக்கறான். கேத்துட்டேன் தனியா பேசணும். My lord. Do you think he'll want revenge? You humiliated him in front of his own men. It can't be ruled out. You'd better keep an eye on him. Or go and have it out with him, straight up. Any idea what... Another madcap scheme, most likely. What else? That's all we ever seem to do, in case you hadn't noticed. Sometimes I ask myself what me and Capon have got ourselves into. I'd tell you what you've got yourselves into, but I don't want to start cursing. Samuel okay, will Catherine? pull through, but Beautiful. Berta won't survive the night. There's nothing we can do to help him anymore? I tried a Hey. chamomile decoction, but he's into... Marcel. No. சரி ஓகே போலாமா? what now? சரி கைஸ் நாளைக்கு வரேன். Bye bye, see you. See you.
லைக் பண்ணல லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஷேரும் பண்ணிட்டு போங்க. நாளைக்கு நான் வேலரண்ட் ஆரம்பிச்சாலே போர் தான் அடிக்குது. சரி ஓகே, வேலரண்ட் ஆடுவோம். ப்ளஸ் சம் அதர் கேம்ஸ் ப்ளஸ் கேசரி சீக்கிரம் முடிப்போம். முடிச்சுட்டு எல்லாம் பண்ணுவோம். பாய் see you for watching.